Pute, good evening. Good evening. Okay. Good evening. Okay. I think all of you can hear me clearly. Okay, Pute. මොනවද ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම දෙන්න තියෙන messages බලමු. First of all, I need to tell Pute, some of you have absent on February due to your term test. Therefore, you have missed, I think, like 1 or 2 lessons. Grade 8, 1 or 2 lessons you have already missed. Therefore, please request through the WhatsApp message. If you need those recordings, again, ඕන නම් නෙමෙයි ඇත්තටම ඕනේ තමයි. ඉන්න බැරි වුණ දරුවෝ WhatsApp message එකක් දාලා WhatsApp number එකට මම WhatsApp number එක පස්සේ board එකේ දාන්නම්. WhatsApp message එකක් දාලා request කරන්න ඔයාලට recordings ඕනේ කවදද කියලා. ඒ වගේම තමයි newcomers ලට පුළුවන් මුලින් ඉඳලා recordings ටික request කරන්න. absent වුණ අයට absent වුණ dates ටික මට එවලා recordings ටික ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉස්සෙල්ලා මේක චුට්ටක් මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් යන්නේ third lesson එක. third lesson එක last week එකේ තමයි start කළේ. අද යන්නේ angle lesson එකේ middle part එක. Okay. Where did we stop on the last week? Tell me. Tell me. ඉක්මනට කියන්න. Last week හිටපුවා ඉන්නවා මෙතන. අපි කොතනින්ද stop කළේ? මට මතකයි. ඔයාලා මේ actively ඉන්නවද කියලා බලන්න ඕනේ. ළමයින්ගේ Exercise 3.1. Yes, complementary angles. Only up to complementary angles and supplementary angles. We stopped at 3.1 exercise. We were done some questions, random questions from that exercise, and also I gave all the remaining questions of that exercise for your homeworks. Okay, today I'm going to start adjacent angles. Page number 27, adjacent angles. Tell me, Pute, what's the meaning of adjacent? මොකද්ද මේ adjacent කියන්නේ? What's the meaning of adjacent? Don't know. Okay. පුතේ adjacent කියලා කියන්නේ නිකන් මට ඕනේ mathematically මේ adjacent angles ගැන explanation එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. meaning එක adjacent කියන word එකේ meaning එක. adjacent කියන්නේ මොකද්ද? එකකට එකක් එක්කෙනෙක්ගේ හා පැත්තේ අනිත් කෙනා ඉන්නවා කියන එක වගේ meaning එකක් නේ තියෙන්නේ. nearby each others. අපි දැන් ඒක මේ angles වලට apply කරමු. Adjacent angles are the angles which has common arm, common vertex, and those angles are placed on either sides of each other. Either sides. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ හා පැත්තේ එක්කෙනා අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ adjacent angle වෙන්න නම්. Adjacent angles අපි identify කරගන්න මොනවාද? Conditions තුනක් තියෙනවා. There are 3 conditions to identify whether those angles are adjacent angles or not. What are the 3 conditions? They have a If common angles arm should and a be common adjacent vertex. angles, those angles must be contains common arm. මොකද්ද මේ common arm එකක් කියන්නේ? common side එකක්. angles ඒ angles දෙකටම එක arm එකක් common. අරයාගෙත් තියෙනවා ඒ arm එක මෙයාගෙත් තියෙනවා ඒ වගේ. අපි බලමු දැන් examples ඉස්සරහට. And then and also the second condition is must has common vertex. එකම vertex එක තමයි දෙන්නටම තියෙන්නේ. එකම vertex එකෙන් තමයි දෙන්නම
dislocate වෙලා වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. Then placed on either sides of each other. දෙන්න තැන් දෙකක ඉන්න බෑ adjacent උනාට. එක angle එකකට හරියටම එහා පැත්තේ නිකන් paste කරලා තියලා වගේ ඉන්න ඕනේ. මේක පුතේ අර figure එකෙන් figure එකට වෙනස් වෙනවා. අපි අර figure එක හරියට බලන්න ඕනේ මේ conditions තුනම overcome කරලා නම් විතරයි adjacent කියන category එකට වැටෙන්නේ අපේ මේ angles. Okay. Those are the conditions of adjacent angles. Or finding the adjacent angles. Then we have to discuss about the theorem corresponding for this adjacent angles. Got it? හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම පුතේ මේ adjacent angles වල note එක දාලා theorem එකට යමු. Adjacent angles වලින් calculations කරනකොට ඕනේ වෙන theorem එක බලමු ඊට පස්සේ. Like අර supplementary pair of supplementary angles are equals to 180, pair of complementary angles are equals to 90 degrees වගේ theorem එක හදන්න තියෙන්නේ adjacent ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. First we'll put a small note about this adjacent angles. Okay. First put the date. When is today? Today is 11th March. 11th of March 2024. And then write the subtopic adjacent angles. Adjacent angles. මම points ටික ලියන්නේ නැහැ දැන් ඔයාලා grade 8 මම read කරනවා adjacent angles. Okay. Then put the star and write. Put the red color star and write these three conditions, Pute. A pair of angles, a pair of angles, a pair of angles which have a common vertex, comma, put the comma, which have the common vertex, comma, common arm and located on the either sides located on the either side EITHER located on the either side කියන පුතේ එකකට එහා පැත්තේ අනිත් කෙනා කියන වගේ meaning එකක් තියෙන්නේ located on the either side of the common arm එකෙන් එහා පැත්තේ දෙන්න ඉන්නේ common arm එක middle එකට එන විදිහට එකකට එහා පැත්තේ අනිත් කෙනා located on the either side of a common arm is called
pair of adjacent angles පුතේ දැන් join වුණ දරුවෝ මං හිතන්නේ ඉන්නවා. අපි adjacent angles තමයි අද start කළේ පුතේ. teacher discuss කළා දැන් තමයි note එක දුන්නේ. 4 or 5 rules තියාගන්න definition එක ලියලා topic එක. topic is adjacent angles. ලියාගන්න ඒකට පොඩි space එකක් තියන්න note එක group එකට දැම්මහම complete කරගමු පුතේ. Okay. Common arm is called a pair of adjacent angles. Okay, then highlight that whole definition. Full part එකම highlight කරගන්න ඕන. Conditions තුනම එතන තියෙනවා පුතේ. Must have common arm, common vertex and located on either sides of the common arm. Those angles are known as pair of adjacent angles. Okay. Here, I'll draw an example. Basic example එක teacher board එකේ draw කරන්න. Here, these two angles are two adjacent angles පුතේ. Here, what is the common arm? BO is the common arm and this O is the common vertex. And these two angles are located on the either sides of this common arm. Common arm එකෙන් දෙපැත්තේ දෙන attach වෙලා වගේ place වෙලා ඉන්නවා. Therefore, those are known as here AOB. AOB angle and BOC angles are pair of adjacent angles. ඒ ගොඩක් කලාවට ඔයාලට මේ adjacent දැන් adjacent නැද්ද කියලා හොයන questions එනවා අඩුයි. theorem එක use කරලා calculations කරන්න එන්නේ but adjacent නැද්ද කියලා ඔයාලට first term test එකේ එන්න probability එකක් තියෙනවා පොඩි. පොඩි question එකක් වගේ එන්න calculations වගේ එන්න පුළුවන් essay questions වලට. ආවහම ඔයාගෙන් ගොඩක් වෙලාවට expect කරනවා yes or no answer එක විතරක් නෙමෙයි reason also. ඇයි ඔයා ඒ දෙන්න adjacent වෙනවා කියලා කිව්වේ? නැත්නම් why did you tell those two angles are not considered as the adjacent angles? වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ ඇයි? ඒකට reasons ලියන්න ඕනේ. මොකද copy කරලා answer එක yes no ලියන්න පුළුවන් නිකන් අර ටකා ටිකා ටුකා කියලාත් yes no ලියන්න පුළුවන් නේ. Reasons ඕනේ. Got it? Therefore, you need to write the reason. Reason එක ලියන්නේ කොහොමද? How do you need to write the reason? You have to take the help of those three conditions. මම අර theorem එකේ definition එකේ දුන්නේ common arm එකක් තියෙනවද? common vertex එකක් තියෙනවද? either side locate වෙලා තියෙනවද? අන්න ඒ තුන් දෙනා ඒ conditions තුන තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි මේ reason එකේදී අපි explain කරන්නේ. Here, what is the reason? Because BO is a common arm or is the common vertex and these angles are located on either side. Got it? Okay, hurry up and write down this example, then I'll give some questions. ඔයාලට questions ටිකක් දෙන්නම්. adjacent නැද්ද කියලා check කරන්න. ඊට පස්සේ අපි theorem එකට move වෙමු. Okay, hurry up and complete this example පුතේ.
I have done teach. පුතේ what about the others? Have you all finished? පුතේ latecomers ලට පුළුවන් recording එක refer කරලා note එකත් group එකට දානවා refer කරලා miss වුණ points ටික cover කරගන්න. Okay, have you all finished writing this one? Yes, teacher. Yes. Not yet, wait a minute. No, not yet. Okay, hurry up, hurry up. Okay, I think time is enough. කට්ටිය 7:15 පුතේ 7:30 නෙමෙයි class එක 7:15 මට තේරෙනවා නිකන් 7:30 කියලා හිතාගෙන කට්ටිය join වෙනවත් වගේ. Yes. පුතේ late comers ලට recordings refer කරන්න පුළුවන්. අපි angle lesson එකේ adjacent angles identification part එකේ තමයි තාම ඉන්නේ. theorem එකට ගියේ නැහැ. calculations වලට move වුණේ නැහැ. Okay. Now I'm going to erase the board. මේ ලියපු note එකට fully ඔයාලා පුතේ CR book එකක නම් one side උත් වැඩි වගේ. නිකන් quarter වගේ sorry half වගේ half or three quarter වගේ තියාගන්න CR book එකක නම් normal exercise book එකක නම් one side enough. Okay. Then I'm going to give some questions.
Here, you have to find whether these given pair of angles are adjacent angles or not. පුතේ angle එක මම name කරලා තියෙනවා AB කියලා simple letters වලින් මෙතනදී. නැත්නම් ඔයාලට angle position එක identify කරගන්න පුළුවන් නේද? එහෙම තමයි හොයන්නේ. Second figure. Here පුතේ vertex point is O. Okay. Question එකට තව පොඩි part එකක් add කළා teacher. You have to find whether these given angles are pair of adjacent angles or not, and then you need to write the complete reason also. Okay, hurry up. Pute, you have to write the question and draw these figures also. Hurry up.
පුතේ finished? Did you all finish? Teacher. No, teacher. No. Okay. Hurry up පුතේ, hurry up. Done, teacher. Okay. Janiti finished? I can see some students are still writing their answers. Still doing? Yes. Okay. Puti, I'll give 2 minutes. 2 minutes අගේ දෙනවා. ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලන්න. අපි ඉක්මනට ඩිස්කස් කරලා තියරම් එකට යමු. හරියක් හරියක්.
Okay, let's start the discussion, Pute. Here, now you have to unmute your microphones. ඉස්සලා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම කතා කරන එක්කෙනා දෙන්න තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. Okay. Here, the first one. Are these two A and B angles adjacent or not? Adjacent ද නැද්ද? No. 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 ඔයාලා cross එක දාන්න බෑ. ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. No. What is the reason? Why did you tell? Because Right. this angle do not have a common arm or a vertex point. Yes, common. And the angles are not. Yes, Pute. And the angles are not in the either side of the arm. Yes, conditions තුනම overcome කරලා නැහැ පුතේ. No common vertex, no common arm ද නැහැ. arm එක තියෙනවා. arm එක common පුතේ. Here, arm is common. No common vertex and do not located on the either sides of each other. Conditions දෙකක් overcome කරලා නැහැ. Therefore, these two angles are not adjacent, pair of adjacent angles. Okay, then here A and B. Adjacent angle. A and B adjacent කියලා කියන අය ඉන්නවා. Not adjacent කියන අය කවුද? Who did write? Yes, Pute. Not adjacent. Yes, Pute. These two angles, the pair of angles are not adjacent to each other. Why? Common vertex here. But is there any common arm here? Can you see any common arm? May P or T. මේ දෙන්නට common vertex එකක් තියෙන sorry arm එකක් තියෙනවද? දෙන්නටම ඉන්න side එක? No. Either side locate වෙලක් නෑ. Face to face ඉන්නේ. No. Conditions දෙකක් overcome කරලා නෑ එයාගෙත්. මොනවාද? Not a common arm. Do not locate on the either sides of each other. Got it? Then the last one. What about the last one? It's adjacent angle. Adjacent. Then Adjacent angle. adjacent. Not adjacent කියන්නේ කවුද? Are there anyone? එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවද බලමු අපි. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් doubtful වගේ. අපි බලමු පුතේ. Here, this is the common vertex. Okay. And මේ angles දෙක හොඳට බලන්න. This is A. මෙන්න මෙයා A angle එක. හරිද? This is A. B කියන්නේ මෙයාද? මේ is this is B? No, B is this huge angle. Considering with A, ඒවත් include කරගෙන තියෙන මේ large X or Z angle එක තමයි B කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මට වෙන ලියන්න විදිහක් නැහැ පුතේ. But මේක හරියට angle එක represent කරලා දීලා තියෙනවා. By considering the A, B was created. Create වෙලා තියෙන්නේ ඒව join කරගෙන. එතකොට අපිට එහෙම අය ගන්න පුළුවන් ද adjacent බෑ. common arm එකක් තියෙනවා කියලා ගන්නත් බෑ. ඇයි? A angle එක මෙයා B කියන්නේ මේ large එක. හරි common arm මේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ. හැබැයි පුතේ either side කියන condition එක නැහැ. මෙයා adjacent pair එකක් නෙමෙයි. මේ තුන් දෙනාම adjacent pairs නෙමෙයි පුතේ. Common vertex here. But no common arm. ඇත්තටම බැලුවොත් පුතේ මේ දෙන්නට common arm එකක් නැහැ කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. But in case ඔයාලට මෙයා ඉන්නවනේ මෙයාටත් ඉන්නවා මේ arm එක B කියන මේ large angle එකටත් මේ arm එක ඉන්නවා common කියලා ගන්න පුළුවන්. Okay.
හරි ඒකත් ගත්ත කියමුකෝ conditions දෙකක් එනවා but either side කියන තැනේදී ආ fail. either side නෙමෙයි. අරයවත් include කරගෙන තමයි create වෙලා තියෙන්නේ. That's the point. Got it? Therefore, this pair of angles are not included as pair of adjacent angles. Okay. That's all about the identification of the adjacent angles. Now we'll move to the theorem corresponding for the adjacent angles. Put the subtopic. Write down the subtopic, Putte. Adjacent angles on a straight line. Adjacent angles on a straight line. Adjacent angles on a straight line. Okay. Here, look at the board. ලියා ගන්න එපා පුතේ. මම board එකේ ලියනවා. ඔයාලා ලියන්න එපා. මට theorem එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි examples කරන්නේ. Here. These two angles are pair of adjacent angles. Can you see? Yes. This is a common arm and this is a common vertex and also placed on the either sides. දෙන්න ලස්සන්ට paste වෙලා either side දෙපැත්තේ ඉන්නවා. Gaps නැහැ මොනවා. These are pair of adjacent angles. What is the theorem? Putte, can you see here? These two adjacent angles are located on a straight line here. Teacher කෙනාගේ ඉතින් straight නෑ පොඩ්ඩක් ඉතින් මෙහෙම ඇද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා rulers තියලා ලස්සනට draw කරනවනේ. Here. This is a straight line. Both of these adjacent angles are located on a straight line. Okay. Then you know what is the magnitude of a straight angle? What's the magnitude of degrees? 180 degrees? Yes. This is like the combination of both of these angles like straight angle. May adjacent angles දෙක combine වෙලා straight angle එකක් straight line එකක් හදලා තියෙන. එහෙනම් ඒ දෙන්නගේ sum එක equal වෙන්නේ පුතේ. Sum should be equals to 180 degrees. But පුතේ most of the times you will be giving more than two adjacent angles. දෙකකට වඩා ගොඩක් වෙලාවට එනවා adjacent angles වල. ඒ කියන්නේ මේ straight line එක උඩ තව angles ගොඩක් common vertex එකක් තියෙන විදිහට angles ගොඩක් දෙනවා. කියන්නේ adjacent එකකට එකක් adjacent වෙලා තියෙන angles ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි මේ හැමෝම ඉන්නේ same straight line එක උඩ නම් කොච්චර angles හිටියත් කමක් නැහැ straight line එකේ. Sum should be equals to the total of those adjacent angles should be equals to the 180 degrees. That's the theorem. Then you have to use that theorem and find the answers for questions. Okay. Here, right. What is this angle? X or Y? X or Y. අනිත් එක තමයි පුතේ මේ letters තුන මම එදා මම හිතන්නේ ඔයාලට කිව්වා. Angle name එක ලියනකොට හැමතිස්සෙම letters තුනට උඩින් vertex point එක හැමතිස්සෙම middle point එක angle එක create වෙන location එක middle එකේ තියෙන්නේ. එයාට මේ symbol එක angle symbol එක දාන්න. Otherwise your answer will be wrong. Answer එක වැරදෙනවා. ඇයි? ඔයාලට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. අපි triangle එකක් name කරනකොට triangle also having 3 vertices. එතකොට vertices තුනක් තියෙනවා. triangle name එක ලියනකොටත් අපි letters තුන දාන්නේ. අපේ difference එක angle එකේ triangle name එකේ difference එක තමයි මෙන්න මේ sign එක. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම angle sign එක දාන්න. X or Y plus Y or Z.
First of all, you have to represent that theorem with the angle names. Should be equals to 180 degrees. What a simple thing. Okay. Put the star and write the theorem. Make a liyanepa inna theorem එක ලියලා යමු. Put the star and write this theorem. The sum of the angles, the sum of the angles, the sum of the angles the sum of the angles around a point, point means this common vertex, around a point on the straight line, around the point on a straight line, on a straight line, located on one side of the straight line, located on one side of the straight line. හැමතිස්සෙම පුතේ මේ straight line එකේ top part එකෙත් adjacent තියෙන්න පුළුවන් bottom part එකෙත් තියෙන්න පුළුවන් කොහොම කළත් straight line එක උඩනේ. හැබැයි පුතේ ඔයාට එහෙමයි කියලා top එකේ adjacent set එකක් දීලා bottom එකෙත් set එකක් දීලා නිකන් circular path එකක් වගේ හදලා adjacent angles. එතකොට මේ theorem එක use කරන්න බෑ. එතකොට straight lines දෙකක් විදිහට consider වෙන්නේ top 180 bottom 180. දැන් මේ theorem එකේදී අපි කතා කරන්නේ one side of the straight line. Straight line එකෙන් එක side එකක තියෙන adjacent angles වල sum එක. Located on one side of the straight line is 180 degrees. 180, you should write with numerical form, not with the words. Located on one side of the straight line is 180 degrees. Put the full stop and highlight that whole theorem. You must highlight it. After that, write down this example. This is the basic type of this concept, this theorem. අපි ඊළඟට calculations වලට යමු. හරියට. Okay. පුතේ මේ example එකත් අපි බලලා එතකොට ඔයාලට ලේසි දෙකම එකපාර ලියා ගන්න පුළුවන්. Here now you have to find the magnitude of A. There are two adjacent angles, AOB and BOC. These two are two adjacent angles. One of these adjacent angles is equals to 75 degrees and the other one you don't know. That's the unknown angle. That is named as A. Okay, first of all, you have to represent that theorem by the angle names like this way. This is the most correct way of doing these angle calculations. ගොඩක් වෙලාවට schools වල කියන answer එක විතරක් ඇති. නිකන් හදලා පෙන්නන්න මෙහෙම ඕනේ නැහැ. පුතේ උනාට O levels වලට යනකොට ඔයාලා හරි exam එකකදී හරියට face කළාම ඔය steps ටික හරියට බලනවා. තව දෙයක් තියෙනවා. මම ඒක මෙයා ලියුවට පස්සේ කියන්නම්. AOB plus ඉස්සෙල්ලම ඔයා මේ concept එක ඔයා මේ relationship එක පෙන්නුවේ කොහොමද? theorem එක through පෙන්වන්න ඕනේ first step එකේදී angle names වලින්. AOB plus BOC should be equals to 180. ඇයි ඔයා එහෙම කිව්වේ? ඇයි මෙහෙම relationship එකක් ගත්තේ?
it's the theorem. That's the reason. Theorem එක තමයි reason එක වෙන්නේ. පුතේ මේ reasons ලියනවට ඔයාලගේ exams වලදී වෙනම බලනවා reasons ලියලාද. එක එක concepts ගොඩාක් use කරලා තමයි එක question එකක් කරන්න වෙන්නේ. තාම ඔයාලා මේ basic එකේ ඉන්නේ. ඒක concept එකක් ඉගෙන ගන්නවා ඒකෙන් questions කරනවා. එහෙමනේ යන්නේ. ගිහිල්ලා හැබැයි lesson එකේ අන්තිම වෙනකොට miscellaneous exercises වල එහෙම තියෙනවා ඉගෙන ගත්ත හැම theorem එකක් මේ lesson එකේ use කරලා එක question එකක් කරන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙදී step by step you need to use more than one theorem. Therefore, you have to mention that theorem in front of that step. ඔයා ඒ relationship එක පෙන්නන step එකේ ඉස්සරහින් මුළු theorem එකම කටපාඩමින් ඕනේ නැහැ පුතේ. theorem එකේ summary එක තියෙන්නේ. ඔයා summarized කරගත්ත meaning එක. අන්න ඒක within the brackets ලියන්න ඕනේ. ඕක තමයි හරිම concept එක. මම ඔයාලව මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒකට practice කරනවා පුතේ. මොකද ඕක grade 9 වලට ගිහිල්ලා පුරුදු වෙනකොට හරි අමාරුයි. ඔයාලට practice නැහැ. හරිනම් මේ 9 නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් ලියන්න ඕනේ. සමහර දරුවන්ගේ schools වල මම දැකලා තියෙනවා හරියටම කරන්න කියන. හැබැයි ගොඩක් අයගේ ටීචර්ස් ලට පොත් ගොඩාක් බලන්න තියෙනවා. ඉතින් වැඩිය කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ පස්සේ ඊගාව අවුරුද්දේ. එහෙම කියලා හිතන වෙලාවලුත් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ දැම්ම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න හරි විදිහට නැත්නම් ඔයාලට පහුවෙලා ඔක පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අර ඉගෙන ගත්ත පොඩි කාලේ මේ දැන් ලියන විදිහටමයි ලියාගෙන යන්නේ. එතකොට මාක්ස් වලින් භාගයට භාගයක් අඩු වෙනවා. Okay. First angle name එකෙන් theorem එක represent කරා. සමහර වෙලාවට පුතේ මේ vertices දීලා නැහැ. නිකම්ම A 75 විතරයි. එතකොට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. A plus 75 is equals to 180. එතන තමයි reason එක ලියන්නේ brackets ඇතුලේ. Reasons means the theorem. ඇයි ඔයා මේ දෙන්නගේ sum එක 180 වලට equal කළේ? Due to that theorem. Theorem is your reason. So මෙතන teacher නම් පොඩ්ඩක් space එක මදි මම 2 lines අරගෙන ලියන්න. Sum of adjacent angles on a straight line. ඒක නම් clear නැතුවත් ඇති අකුරු ටික නේද? මීටත් වඩා ෂෝට් කරන්න පුළුවන් පුතේ. හරි meaning එකෙන්ද පුළුවන් තරම් summarize කරන්න. කටපාඩමින් අර ලොකු theorem තියෙන ඉස්සරහට. හැබැයි පොඩි concept එකක් explain කරන්න වචන ගොඩාක් දාලා sentence දෙක තුනක් තියෙනවා theorem එකේම. ඒ ඔක්කොම ඕනේ ඔයා ඒක summarize කරගන්න පුතේ. Sum of adjacent angles on a straight line. නැත්තම් sum ඕනේ නැහැ adjacent angles on a straight line. එච්චරයි. Okay, then you have to substitute the given values for these angles. A or B? Simple. A plus 75 should be equals to 180 degrees. Then you need to move this 75 to the other side to find this unknown term. A. Then this plus 75 converts as minus 75. What's the magnitude of A now? 105 degrees. Yes, 105 degrees. Angle මේ degree sign එක අමතක කරන්න එපා. ඔව්. ඔයාලගේ grade එකේ ඉඳන්ම ඔය ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ book එක අරන් බලන්න පුතේ. ඒක පුතේ printing mistake එකක් නෙමෙයි. Huge error එකක්. ඔයාලගේ lesson එකේම ලොකුම වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. lessons වල calculations වල final answer එක හරිය විතරයි degree sign එක තියෙන්නේ. මුල ඉඳලම degree sign එක දාලා නැහැ. මේ circle එක නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඔයාලත් ඒක නිසා ඒක ගණන් ගන්නෙ නැහැ. දෙන්නේ නැහැ පුතේ ලකුණු කොච්චර හරියට කළත්. ඔයාලගේ books වල grade 9 book එකෙත් ඔය වැරද්ද මට මතක විදිහට තියෙනවා. 10 එකේ නම් නැතුව ඇති. එයාලා වැඩි හිතන්නේ නැහැ. Just calculation. Okay. First do this one, then this one. Again, I'll give another example also. Hurry up. Hurry up and complete this one, Puti. I have done it. Okay, others hurry up.
Okay, Pute, we'll do another one. Here, look at this one. I haven't mentioned the vertices here. මෙතන vertices දාලා නැහැ දැන්. ඔයාලා confused වෙනවනේ vertices නැති වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. Never mind. Only the angle magnitudes. Here this is x, 40, 60 and 3x. Unknown angles දෙකක් තියෙනවා පුතේ. 3x එක හොයන්නේ අන්තිමට. First of all, you need to find x. Single form of the unknown term. That's the first part. First of all, you have to write down the theorem according to this question. 60, 40 plus 3x should be equals to 180 degrees. Reason is angles on a adjacent angles on a straight line. Then you have to add all the like terms together. What are the like terms? These two numerical values are the two like terms, and these two x terms are the another like terms. x කට්ටිය වෙනම add කරන්න. x and y හිටියොත් පුතේ ඔක්කොම add කරන්න බෑ. x ටික වෙනම y ටික වෙනම. එහෙම හිටියොත් ඔයාට final answer එකක් ගන්නත් බෑ. two unknown terms එකපාර හොයන්න බෑ ඔයාලට තාම. Then here x plus 3x. X means 1x. x plus 3x, 4x plus 40 plus 60, 100 degrees should be equals to 180. Then move this 100 to the other side. That is 180 minus 100 degrees. 4x is equals to 80 degrees. You have to, here 4x means 4 multiplied by x. You have to divide to remove this 4. 4 to 4 cancel off. X is equals to 80 divided by 4. 20 degrees. පුතේ සමහර වෙලාවට ඔයාට කියනවා question එකේ find the x. x විතරයි හොයන්න ඕනේ. x ගෙන් නවත්තන්න 3x ඕනේ නැහැ. සමහර වෙලාවට කියනවා find all the unknown angles. එතකොට x and 3x දෙන්නම හොයන්න ඕනේ. හොඳට question එක බලන්න. x නැත්නම් ඔයාට letter එක single letter එක විතරක් නම් දීලා තියෙන. එතනින් නවත්තන්න. time එක waste කරලා අරයා හදිවයි කියලා වෙනම marks එන්නේ නැහැ. හැබැයි find all the unknown angles. එහෙම තිබ්බොත් ඔක්කොම ඕනේ. හරි මම මේක දෙන්නම හොයන්නම්. Then 3x. Therefore 3x is equals to x multiplied by 3. X is 20. 20 should be multiplied by 3. Now the answer is 60. දැන් ඔයා මේ 60 දෙන්නයි 40 එකයි 20 එකයි add කරලා බලන්න 180 වෙනවා. Simple. මේ අමුතු දේවල් නෑ. පොඩි theorem එකක් theorem එක මතක තියාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි පුතේ. example එක ලියා ගන්න. මම questions ටිකක් දෙන්නම් ඔයාලට text book එකේ. 3.2. First question Roman number 2. Second question 3 and 4. Fourth question
Question number 5. Three and 4. Hi. Ikmat make question stick karanda balanda. First write down the second example and then you have to do these questions I was written in the board. Hurry up. No need to write the questions, no need to draw the figures. Just put the exercise number, question number and do the calculations through the steps. Steps වරද්දන්න බෑ. Method ලියන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑනේ teacher. Questions තමයි එපා කිව්වේ. Okay, hurry up.
I have done this. Okay, what about the others, Pute? No, teacher, wait a minute. Okay, hurry up, hurry up. Okay, teacher. Okay, we'll discuss with it. Exercise 3.2, first question. Write whether the pair of angles marked as AB in each figure is pair of adjacent angles. Okay, I gave only the Roman number 2. What about your idea? Are these two angles are adjacent or not? No. Adjacent angles, Pute, these are adjacent angles. Hey,
මෙයාගේ පුතේ බලන්නකො common vertex is P. බය වෙන්න එපා. either side තමයි අර B කියන angle එක reflex angle එකක්. ඒකයි ඔයාලට නිකන් familiar නෑ වගේ තේරෙන්නේ. Here, look at this one. In this one, this is B. May common arm here. This is common arm. This is common vertex, and these two are located on either sides. මෙයාගේ හා පැත්තේ මෙයා මේ ඉන්නේ. Only the difference is reflex. එච්චරයි වෙනස. මේ දෙන්න adjacent angles. Okay. Then the second question. If PQ is a straight line segment in each figure given below, find the magnitude of the angle marked by an English letter. Okay. Third question. පුතේ මම figures draw කරන්නේ නැහැ. Second one, Roman number 3. T plus 95 should be 180. You have to write the reason here. On time එක යන නිසා ඒව ලියන්න නැත්තේ. What should be the T here? 180 minus 95. 85 degrees. $85 degrees. Then the fourth one. 40 plus 90 degrees. Symbol එකෙන් දීලා තියෙන්නේ 90 ගොඩක් වෙලාවට පුතේ symbol එකෙන් දෙන්නේ. 90 degrees plus x should be equals to 180. Then 90 plus 40, 130 plus x, 180. Reasons end on 80 minus 130. Answer is 50 degrees. Red pen එකෙන් corrections කරන්න. Then I gave fourth one. PQ is a straight line segment according to the information marked in the figure. Find the magnitude of POS. POS means පුතේ 3x. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම x හොයමු. x හොයලා 2x 3x යමු. Automatically POQ will be coming. No, sorry, POS. 3x plus 2x plus 80 should be equals to 180. Write the reason here. 3x plus 2x, 5x. Plus 80, 180. 5x is equals to 180 minus 80. That is 100 degrees. Now you have to find x. Divide 100 by 5. X is equals to 100 divided by 5, 20 degrees. 20 degrees. 20 degrees. Then write on POS arm. X is equals to 3x is equals to POS. X නෙමෙයි 3x POS වෙනවා. ඒක ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතේ. නැත්නම් එකපාරට POS කියලා ආන්සර් එක ලියලා හරියන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි නැත්නම් POS නැතුව ඔයා 3x කියලා ආන්සර් එක ලියලා හරියන්නේ නැහැ. question එකේ අහන්නේ POS කියලා. question එකේ අහන format එකෙන්මයි ආන්සර් එක එන්න ඕනේ. හැබැයි මේ relationship එක පෙන්නන්න. Therefore 3x is equals to 20 multiplied by 3, 60 degrees. Therefore POS is 60 degrees. අපි මෙහෙම ගත්තේ මෙතන දීලා තියෙන data එක නිසා. Then Roman number 2. Find the magnitude of S or Q. S or Q. S or Q means පුතේ 80 plus 2x. S or Q is equals to 2x plus 80. ඔන්නෝක පෙන්නන්න. 2x plus 80. Therefore, 2x is equals to 20 multiplied by 2, 40 degrees. Got it? Then, therefore, S or Q is 80 degrees plus 40 degrees.
120 degrees. Got it? Okay. Then the last one, question number 5. Conclude whether P or Q in each of these given figures are straight lines. මෙන්න theorem එකේ opposite එකට අනිත් පැත්තට යන්නේ පුතේ දැන්. Straight line එකක් දීලා තියෙනවා කියලා angle magnitudes ඒවා දැන් ඔයාලට all the angles were given for you. In these questions all the angles were given for you. You have to verify whether that line is straight line. Okay. It means you have to add all the adjacent angles and find whether the sum should be 180 or not. 180 වෙනවා නම් if it is equals to 180, that is a straight line. If it's not equal to 180, that's not a straight line. Opposite එකට යන්න. Here I gave Roman number 3. Okay. 55 plus 88 plus 37. What is the sum here? 180 180 degrees. Yes, 180 degrees, yes. Therefore, sum of all these sum of these angles are equals to 180 degrees. Therefore, ඒටික ලියලා ඉන්න මම therefore කියලා ඒ part එක විතරයි ලියන්නේ. Therefore, in the first one, not the first, in the third one, PQ, POQ is a straight line. Then the question number 4. 45 plus 113 plus 22. 180. Yes, 180. 180 degrees. Here also you have to write sum of all three angles should be equals to 180 degrees. Therefore, POQ. මේ sentence එක මෙතෙන්ටත් එන්න ඕනේ පුතේ. POQ is a straight line. Complete answers ගන්න මේ විදිහට පුතේ. Steps through යන්න ඕනේ, reasons ලියලා completely answers එන්නේ එහෙමයි. Got it? Who got all correct? Please raise your hands. Okay, only one. Megara, Sasvidu, very good. Netinu, very good putte. What about the others? Others also raise your hands. Netumi. Omaya. Metuli. Tejana. Very good, very good. Sadev. Okay, very good. What about the others, putte? Okay. පොඩි හරි මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා නම් පුතේ රෙඩ් පෙන් එකෙන්ම කරෙක්ට් කරගන්න. දැන් අපි මූව් වෙන්නේ මේ වගේම මේකට ළඟ යන concept එකකට. Okay. Hurry up and recorrect your answers. Hurry up. Okay, now write down the next subtopic. ඔන්න දැන් අලුත් theorem එකකට යන්නේ straight line එකේ adjacent angles වල sum එක 180 වුණා වගේ තව adjacent type එකක් එනවා. තව angles ටිකක sum එකක් මේ ගන්න යන්නේ. Not on the one side of the straight line, sum of the angles around the vertex point. It means all the angles located on both sides of the straight line. Straight line එකෙන් දෙපැත්තෙම angles තිබ්බොත් පුතේ නිකන් circular shape එකක් නෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. Angles around the point එකක් dot එකක් වටේ තියෙනවා කියන්නේ circular path එකක් complete වෙනවා කියන එක. Okay. අපි ඒ theorem එක බලමු. මේ calculations නා පුතේ මේ විදිහටමයි යන්නේ. difference එක වෙන්නේ sum එක 360 වලට equal කරන එක විතරයි. Okay. First, we'll write the topic. The sum of the angles
the sum of the angles around a point on a plane. මේ plane එකක් ගැන කියන මොකක්ද මේ එහෙම බය වෙන්න එපා. Plane means flat surface. The sum of the angles around a point, around on a special words දෙක තියෙන around a point. Point එකක් වටේ angles වල sum එක. What is, tell me පුතේ. I think some of you know. What is the sum of the angles around the point? Is it 180? 360. Yes, 360 පුතේ. Straight line එකේ දෙපැත්ත කියන්නේ 180 වගේ දෙන්නෙක් නේ. top එකේ 180, bottom එකේ 180. එතකොට ඒ දෙනගේ sum එක 360 නේ. එහෙම අපිට හිතන්න පුළුවන්. Yes. The sum of the angles around a point on a plane. Okay. Then put the star and write the theorem. Write down the theorem. The sum of the angles located around a point, located or around a point on a plane, around a point on a plane is 360 degrees, is 360 degrees. Highlight that whole theorem, Putte. Highlight it. Okay, this is the example. Here, this vertex is opposite. Here. Calculate the sum around this point here. Circular path එක. Sum is equals to 360 degrees. AOB plus මෙතන angle names through අපිට ලියන්න පුළුවන්. AOB plus BOC plus COD plus DOA should be equals to 360 degrees. Got it? AOB 90 plus 30 plus 100 plus 140 should be equals to 360. ඔයාට මේ පැත්ත calculate කරලා බලන්න පුළුවන්. Left and right sides balance වෙනවා. Okay, hurry up and write down this example. Then I'll give the second one. Wait, ඔයාලට board එක පේන්නේ නැතුව ඇති teacher මෙහෙම ඉන්නකොට.
හරි අපි බලමු 85 plus 130 plus x plus 3x is equals to 360 degrees. බලමු පුතේ sum එක එනවද නැද්ද කියලා අපි චුට්ටක් බලමු. 85 plus 130 225. 225 plus 4x is equals to 360. Then you have to move this 225 to the other side. Therefore, 4x is equals to 360 minus 225. Here, අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. divide වෙන්නේ නැති value එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. divide වෙන්නේ නැති values එනවා decimals එනවා පුතේ. දැන් මෙතන ඔයාලට example එක නිසා අපි චුට්ටක් මෙයාව කරමු. හරි. 2x 5x වෙන විදිහට හැදුවා ඕන. divide වෙන විදිහට නැත්නම් පුතේ decimals එනවා no issue. Then you have to divide this side by 5. 135 divided by 5. 27. X is 27 degrees. මෙතන 2x කරගන්න. Therefore, 2x is equals to 27 degrees multiplied by 2. 54 degrees. And then the 3x is 27 degrees multiplied by 3. 81 degrees. 81 degrees and 54 degrees. Got it? Same concept. Previous concept. Kaliන් එකමයි එන්නේ. Only the difference is this sum. Sum should be equals to 360 degrees. Okay. Hurry up and complete both of these examples. Puti. 9 වෙනකොටම කට්ටියට ඈනුම් යනවා කට්ටිය ලීව් වෙනවා එක එක ඒවා නේද දැන් grade 8 ඉන්නේ ආ දැන් චුට්ටක් පාඩම් කරන්න ඕනේ at least 10 වත් වෙනකන් homeworks කරන එකම නෙමෙයි පුතේ පාඩම් කරනවා කියන්නේ ලියන ගමන් අහගන්න නැත්නම් ටීචර් කියන එක අහගෙන ඉඳී ලියන්න නැතුව හරිද දැන් ටිකක් at least 10 වෙනකන්වත් normally හැමදාම ඉන්න ඊට පස්සේ term test එක ලඟ වෙනකොට ඊට වඩා ටිකක් වෙලා දැන් එක දිගට හැමදාම study කරනවා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට term test ලඟ වෙනකොට stress වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ටික ටික practice එකම නැත්නම් grade 9 වලට එහෙම ගියාම පාඩම් කරන්න පුරුදු වෙන්නම යනවා ලොකු කාලයක්. හරියක්. පුතේ second example එකේ යට ටික තියෙන්නේ උඩ ලියලා නිදිමතේ භාගයට බලාගත්තයි නැත්නම් ඒකෙන් පටන් අරගෙන first steps ටික ලියා ඊට පස්සේ this is 360 teacher x එක erase කරනකොට 3 එක පොඩ්ඩක් ඉරෙස්සලා and this equal sign 5x is equals to 360 minus 225 okay finish writing. Yes, teacher. What about the others, Pute? No, teacher. No, not yet. Hurry up. Okay, Pute, next week අපි start කරමු. අපිට තව එක point අපිට එක theorem එකක් ඉතුරුයි vertically opposite angle simple එකක්. Next week අපි directed numbers start කරනවා.
ඔයාලට 3.3 full exercise එකම දෙනවා. මොකද පුතේ 3.3 කියන්නේ small exercise එකක්. 2 questions තියෙන. No. 6 questions. 6 කියන්නේ 1 2 3 4 අර sub parts නැති 1 2 3 4 5 6 කියලා questions 6ක් විතරයි තියෙන. simple exercise එකක්. You have to complete You have to complete 3.3 all and 3.2 remaining for your homeworks. Got it? නැත්තම් වරද්ද ගනිනේ. 3.3 all and 3.2 remaining questions for your homeworks. Got it? හරි. අද කවුද නෝට් එක දාන්නේ? Okay. Hisuri, Methuli, සදෙව් හිටියා නේද පුතේ? සදෙව් ලීව් වෙලා වගේ. Okay. අපි chance එක දෙමු. තේජන. Okay. මිගාරත් එවන්නකො පුතේ නෝට් එක. මොකද සමහර වෙලාවට මම දැක දරුවෝ ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා එනවා යනවා. දැන් මම names කියපු අය සමහර වෙලාවට ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා හිටපු ටයිම්ස් තියෙන ඇතිනේ. මොකද ටික දෙනෙක් අද ලේට් වෙලා ජොයින් වුණා. 7:30 වගේ වෙලා. මං හිතන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 5කට වගේ කිව්වා අද නෝට් එක දාන්න ඕනේ. මෙන්න ෆෝන් නම්බර් 1 WhatsApp නම්බර් එක. පුතේ ඔයාලගේ ෆෙබ්‍රුවරි වල එහෙම ඇබ්සන්ට් උනායි හිටියානේ. මං කලින් කිව්වා වගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක නිසා. එතකොට ඒ දරුවෝ ඔයාලගේ recordings ඔයාලා හිටපු නැති දවස් ටික කියලා නැත්තම් month එකම හිටියේ නැත්තම් month එකම හරි කියලා recordings ටික request කරන්න කලින් lessons වල. ඒ වගේම තමයි newcomers ලා අලුතෙන්ම join වුණ දරුවෝ ඉන්නේ ගිය week එකේ මේ week එකේ නැත්තම් ඊට කලින් week එකේ වගේ newcomers ලා. එයාලට පුතේ first lesson එකේ ඉඳලා recordings ටික request කරන්න පුළුවන් මේ WhatsApp number එකටම message එකක් දාලා. පුතේ notes එවන දරුවෝ හැමෝම note එකේ අන්තිමට මේ examples දෙකට යටින් homeworks වලට මොනවද දුන්නේ කියලා mention කරන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද කට්ටිය යනවා එනවා ප්‍රශ්න ගොඩයි අද. ඒක නිසා absent දරුවොත් ඉන්නවා disconnections උන දරුවොත් ඉන්න නිසා ඔන්න homeworks ටිකක් mention කරලාම එවන්න. ඕකේ තේජන. ඒක තමයි මං කිව්වේ. හරි පුතේ මම notes එවන්න කියපු දරුවන්ගේ late උනායත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අද වැඩි දෙනෙක්ට note එක එවන්න කිව්වේ. ඒක නිසා notes ටික මං කියපු හැමෝම එවලා තියන්න. මං එතකොට බලලා full note එක completely note එකක් තියෙන එක දාන්න. Okay then. What's the time? පුතේ දැන් මුලින් හිටියා වගේ නෙමෙයි කට්ටිය දැන් මං කිව්වේ ඈනුන් අරිනවා අර හෙදුවනවා නැගිටිනවා එක එක ඒවා මට පේනවා කැමරා එකේනොත් කට්ටිය ටිකක් ලීව් වෙලා තින්න නිසා තව 10 minutes වගේ තියෙන්නේ අපිට. අපි next week last concept එක පොඩි එකක් තියෙන vertically opposite angles මේ වගේම theorem එකක්. ඒක complete කරලා අලුත් lesson එකකට යනවා directed numbers 7:15 වෙනකොටම join වෙන්න පුතේ. කලින් අනිත් එක මැදදී leave වෙන්න එපා in case disconnection එකක් වුණොත් it's okay. හැබැයි නැතුව කලින් leave වෙන්න එපා. 9:15 වෙනකම්ම continue කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි 7:15 join වෙන්න. මොකක් හරි issue එකක් වෙලා late වෙන එක නෙමෙයි. ඔයාලා ටිකක් 7 o'clock වෙනකොට ready වෙලා ඉන්න 7:15 class එකට. එතකොට හරි connection issues උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරියටම 7:15 වලට class එකට join වෙන්න. Okay then. Let's meet on next week with the new lesson. Okay then. Have a nice day. Goodbye. Good night. Have a nice week. Good night, goodbye. Okay. Please send your notes.